Welcome, everybody, from Tallinn. And the title for the talk today is Social Media Making Us Stupid? Então, bom dia a todo mundo. E o título da apresentação hoje é A mídia social está diminuindo nossa inteligência? Okay, so I'm going to be basing this talk very much on the writing of a American social psychologist called Jonathan Haidt. Vou basear a maior parte da informação dessa apresentação no pensamento de Jonathan Haidt, que é conhecido psicólogo social ocidental. Yeah, he's an academic, but he's published several books that have had large audiences of ordinary people, and I think some of his books have been translated into Portuguese and are available in Brazil. Ele é acadêmico e ele publicou grande número de livros que deixa a mensagem dele acessível ao público popular. E acredito que existem muitos títulos dele que estão publicados em português no Brasil. Now, although much of his research is based in the United States, much of his work and ideas has wider relevance for many countries, including Brazil. Então, embora sua pesquisa seja muito baseada nos Estados Unidos, grande parte do seu trabalho e de suas ideias tem relevância mais ampla para os países ocidentais e no Brasil também. So, in May 2022, Jonathan Haidt published a major article in the United States magazine called The Atlantic, and the title of the article was Why the Past 10 Years of American Life Have Been Uniquely Stupid. Então, em maio de 2022, Jonathan Haidt publicou artigo importante na revista americana The Atlantic, intitulado Por que nos últimos 10 anos da vida americana faltou muita inteligência de forma inédita. And although much of the article's focus is very much on the United States, I believe what he has written has wider relevance for all of us beyond the United States. E mais uma vez, embora o foco do artigo seja muito voltado para os Estados Unidos, acredito que o que ele escreve tem uma relevância mais ampla além dos Estados Unidos. So let's take a look at a summary of his argument in this Atlantic article. Então, vamos olhar para resumo daquilo que ele está apresentando nesse artigo da revista The Atlantic. So first of all, he reminds us of the excitement and the promise of the early internet. Em primeiro lugar, ele nos lembra do entusiasmo e da promessa dos primórdios da internet. Yeah. Now, although at first it was, in my experience, disappointing how little information the primitive search engines came up with on the internet, that, of course, changed over time with Google. Então, apesar de que no início da emergência do internet eu fiquei desapontado com a qualidade das buscas naquela época, tudo aquilo mudou com a chegada do Google no internet. Yeah. And then in the early 2000s, there was further breakthroughs, including the popularization of smartphones. E no início do milênio, houve outro avanço com a popularização dos smartphones. Yeah. So if you remember, there was something called the BlackBerry, which was quickly renamed the Crackberry because of its addictive quality. Então, talvez vocês vão lembrar que havia o BlackBerry, que era telefone que rapidamente recebeu o apelido o Crackberry devido à sua qualidade viciante.
And then this was followed by the iPhone and other makes with their associated apps. E depois o iPhone e outras marcas com seus aplicativos associados. And with that came the growth of social media. E com aquilo cresceu bastante mídia social. So Jonathan Haidt argues there is much of great benefit from the development of the internet, smartphones, and social media. Haidt argumenta que as mídias sociais têm desempenhado papel importante no que ele vê como a fratura e a fragmentação da sociedade americana. Ah, you've actually translated the next sentence I was going to say. Go ahead. Go ahead. Go ahead. All right. So I was just going to say that despite the benefit, there's something going on in the fracturing and fragmentation of American society caused by social media. Yeah. Eu vou traduzir de novo. Eu pulei. O Haidt ele reconhece o desenvolvimento dos smartphones e de mídias sociais com seus próprios benefícios. E mesmo assim, ele argumenta que tem desempenhado papel importante no que ele vê como a fratura e fragmentação da sociedade americana. So Jonathan Haidt asks this: what binds and sustains successful democracies? Haidt pergunta o que une e sustenta as democracias bem-sucedidas. And he says that such democracies need three basic qualities. E diz que essas democracias precisam de três qualidades básicas. First, extensive social networks with high levels of trust. Em primeiro lugar, redes sociais extensas com altos níveis de confiança. Second, strong institutions. Segundo, instituições fortes. And third, shared stories. E terceiro, histórias compartilhadas. And he argues that social media has weakened all three of these. E o argumento dele é que a mídia social enfraqueceu essas três qualidades. And he highlights two ways in which this weakening has happened. E ele destaca duas maneiras pelas quais esse enfraquecimento aconteceu. First, he says, social media platforms encourage people to spend more time performing and less time connecting. Primeiro, as plataformas de mídia social, segundo ele, incentivam as pessoas a passarem mais tempo desempenhando e menos tempo se conectando. So people engage in activities online that might impress others, but do not deepen friendships in the way that a private phone call or a face-to-face meeting will. As pessoas se envolvem em atividades online que podem impressionar os outros, mas não aprofundam as amizades da mesma forma que uma ligação telefônica particular ou encontro cara a cara. And this weakens the deeper bonds of friendship and community. Isso enfraquece os laços mais profundos de amizade e comunidade. And second, and I think this is very important, in 2010, Facebook introduced the like and share buttons, and early in 2016 added reaction options, including love and angry. And in 2009, Twitter added the retweet button. Em segundo lugar, em 2010, e talvez isso é a coisa mais importante, o Facebook introduziu os botões curtir e compartilhar. E no início de 2016, adicionou opções de reação, incluindo amor e raiva. Em 2009, o Twitter adicionou o botão retweet. And from the like and share and retweet and other buttons, Facebook and Twitter began internally to produce data
about what most engaged its individual users, and from this data were able to develop algorithms to bring and highlight content to individual users that was most likely to generate likes or shares or retweets. A partir dos botões curtir, compartilhar e retweetar e outros botões, o Facebook e o Twitter começaram a produzir internamente dados sobre o que mais engajava seus usuários individuais. E, a partir desses dados, puderam desenvolver algoritmos para trazer e destacar conteúdo para usuários individuais com maior probabilidade de gerar curtidas, compartilhamentos e retweets. And with more likes and shares and retweets came a vastly bigger growth in the usage of their platforms. And with this growth came much bigger sales of advertisements and profits. Com mais curtidas, compartilhamentos e retweets, houve crescimento muito maior no uso de suas plataformas, e com esse crescimento houve vendas muito maiores de anúncios e lucros. And moreover, research indicated to Facebook and Twitter that the posts most likely to be shared and retweeted were those that triggered strong emotions, especially anger. Além disso, pesquisas indicaram ao Facebook e ao Twitter que as publicações com maior probabilidade de serem compartilhadas e retweetadas eram aquelas que provocavam fortes emoções, especialmente raiva. So their algorithms adapted accordingly. Então, seus algoritmos se adaptaram de acordo. So, in the pursuit of profit, Facebook and Twitter became anger-making machines. Na busca pelo lucro, o Facebook e o Twitter se tornaram máquinas de fazer raiva. So in this way, social media changed dramatically during the 2010s. Dessa forma, a mídia social mudou radicalmente durante a década de 2010. Social media became a new game with a viral nature that encouraged dishonesty and mob dynamics. A mídia social se tornou novo jogo com uma natureza viral que incentivava a desonestidade e a dinâmica da multidão. So users were guided not just by their true preferences, but by their past experience of reward and punishment and their prediction of how others would react to each of their new postings. Os usuários estão guiados nessa nova fase, não apenas por suas verdadeiras preferências, mas por suas experiências passadas de recompensa e punição, e por sua previsão de como os outros reagiriam a cada nova publicação. And in this way, Jonathan Haidt argues, the platforms were almost perfectly designed to bring out our most moralistic and least reflective selves. Dessa forma, argumenta Haidt, as plataformas foram projetadas de forma quase perfeita para trazer à tona nosso lado mais moralista e menos reflexivo. And social media platforms therefore encouraged a waste of time and of our scarce attention. As plataformas de mídia social incentivavam a perda de tempo e de nossa escassa atenção. And in Jonathan Haidt's words, social media platforms managed to dissolve the mortar of trust, belief in institutions, and shared stories that had held a large and diverse secular democracy together. E nas palavras de Haidt, ele
as mídias sociais conseguiram dissolver a argamassa da confiança, a crença nas instituições e as histórias compartilhadas que mantiveram unida uma democracia secular grande e diversificada. So Haidt reflects that a mean tweet or comment doesn't kill anyone, but it can shame or punish someone publicly whilst broadcasting one's own virtue, brilliance, or tribal loyalties. Haidt reflete que post ou tweet maldoso não mata ninguém, mas ao mesmo tempo pode envergonhar ou punir alguém publicamente e, em paralelo, transmite sobre a pessoa que postou aquilo a sua própria virtude, brilhantismo e lealdade tribal. And he uses a metaphor to describe such mean tweets or comments. E ele usa uma metáfora para descrever esses tweets ou comentários maldosos. He writes, "It's more a dart than a bullet, causing pain but no fatalities." E ele escreve assim: é mais dardo do que uma bala. É mais dardo do que uma bala, causando dor, mas sem fatalidades. Even so, he says, from 2009 to 2012, Facebook and Twitter passed out roughly 1 billion dart guns globally. Mesmo assim, de 2009 a 2012, o Facebook e o Twitter distribuíram cerca de 1 bilhão de armas de dardo. And we've been shooting one another ever since. E desde então, estamos atirando uns nos outros. Yes, Jonathan Haidt acknowledges, it's important to recognize that some have been brought to account for their misdeeds in politics, in business, and in other spheres of life through social media. Sem admitir o Haidt, é importante reconhecer que alguns foram responsabilizados por seus erros na política, nos negócios e em outras esferas da vida por meio da mídia social. At the same time, though, social media deputizes everyone to administer justice with no due process. Ao mesmo tempo, porém, as mídias sociais delegam a todos a administração da justiça sem o devido processo legal. And as a result of mob dynamics, innocent people can lose their jobs. E como resultado da dinâmica da multidão, pessoas inocentes podem perder seus empregos. And moreover, recent research shows that social media gives more power and voice to political extremes while reducing the power and voice of a moderate majority. Além disso, pesquisas recentes mostram que a mídia social dá mais poder à voz aos extremos políticos, ao mesmo tempo em que reduz o poder e a voz de uma maioria moderada. So Haidt argues, good citizens are therefore silenced in the face of trolls and provocateurs, and because of a chronic fear of getting darted, people begin to self-censor their contributions. Os bons cidadãos, os cidadãos, argumenta Haidt, são silenciados diante de trolls, que são pessoas que desestabilizam uma discussão online com provocações. E devido ao medo crônico de serem atacadas, as pessoas começam a autocensurar suas contribuições. Yeah. So alongside others, Jonathan Haidt is also extremely concerned about the effects of social media on adolescents. Juntamente com outras pessoas, Haidt também está extremamente preocupado com os efeitos da mídia social sobre os adolescentes. Recently, he and Eric Schmidt, who once was the chief executive officer of Google,
wrote this. Recentemente, ele, junto com Eric Schmidt, que é o ex-diretor executivo do Google, escreveram a seguinte coisa. Children are the population most vulnerable to addictive and manipulative online platforms because of their high exposure to social media and because of the low level of development in their prefrontal cortices. That's the part of the brain most responsible for executive control and response inhibition. As crianças são a população mais vulnerável a plataformas online viciantes e manipuladoras, devido à sua alta exposição à mídia social e o baixo nível de desenvolvimento de seus córtices pré-frontais, a parte do cérebro mais responsável pelo controle executivo e pela inibição de reações automáticas. So the teen mental illness epidemic that began around 2012 in many countries happened just as teens traded in their flip phones for smartphones loaded with social media apps. There is mounting evidence that social media is a major cause of this epidemic. Então, a epidemia de doenças mentais em adolescentes, que começou por volta de 2012 em vários países, ocorreu justamente quando os adolescentes trocaram seus telefones flip para smartphones, carregados com aplicativos de mídia social. E há cada vez mais evidências de que a mídia social é uma das principais causas da epidemia. And the other thing to add is that Jonathan Haidt and Eric Schmidt are very concerned about the usage of TikTok and the potential impact of artificial intelligence on this teen mental illness epidemic. E é importante acrescentar também que Haidt e Schmidt também têm uma grande preocupação com os mídias sociais que usam a inteligência artificial nessas doenças mentais em adolescentes. Now, looking back in time, what we see is that many people, Buddhists and non-Buddhists, have been warning of these dangers. Então, olhando para trás, outros, tanto budistas quanto não budistas, tentaram alertar sobre sobre os possíveis perigos da revolução dessa inteligência de tecnologia. So 30 years ago in 1993, Sangharakshita, the founder of the Triratna Buddhist order and community, gave 15 points of advice to members of the Triratna Buddhist order. Então, em 1993, o budista Sangharakshita deu 15 conselhos aos membros da ordem budista Triratna. And his first point was this: reduce input. E o primeiro conselho foi assim: reduzir o que entra pelos sentidos. And Sangharakshita commented, I do not know anything about computers, so this point is not intended to have anything to do with them. E Sangharakshita comentou naquela época, não sei nada sobre computadores, portanto, este ponto não pretende ter nada a ver com eles. He may not have realized it, but in practice, I would argue that his remarks have everything to do with computers and the just beginning IT revolution that happened afterwards. Talvez ele não pode ter percebido, mas na prática eu diria que suas observações têm tudo a ver com a presença dos computadores e com a revolução da TI que está começando. It's difficult to remember, but in the early 1990s, most of us, including Sangharakshita, were not aware at all of what was about to happen with the IT revolution.
Talvez é difícil lembrar disso, mas no início da década de 1990, Sangharakshita, assim como muitas pessoas, não estava ciente do que estava prestes a acontecer com a revolução da TI. Sangharakshita was concerned about disturbance from things like television and radio and paper newspapers. Ele estava preocupado naquela época com a interferência de televisão, né, de rádio e certos jornais. So 1993 was a very different world. Ou seja, o ano de 1993 era um mundo muito diferente. Cell phones had only just appeared. Os telefones celulares acabaram de aparecer. Email and the World Wide Web were still in their infancy. O e-mail e o web mundial ainda estavam em sua infância. There were no smartphones, Facebook, YouTube, or Twitter. None of that existed. Não haviam smartphones, Facebook, YouTube ou Twitter, nada daquilo existia. The first SMS text message was sent from one mobile phone to another in Finland in 1993, 30 years ago. Foi 30 anos atrás, em 1993, que a primeira mensagem de texto SMS foi enviada de um telefone celular para outro na Finlândia. And yet, Sangharakshita warned, we are a sort of receiving station all the time. E ainda assim, nesta palestra em 93, Sangharakshita advertiu: somos uma espécie de estação receptora, recebendo o tempo todo. Yeah, but he added, we do not have to allow these different factors and influences to play on us constantly without any sort of control or restriction. Mas não precisamos permitir que esses diferentes fatores e influências atuem sobre nós constantemente sem nenhum tipo de controle ou restrição. But others, of course, had different ideas. Mas outros, claro, tinham ideias diferentes. And again, in the late 1990s, Eric Schmidt, once the chief executive officer of Google, forecast that the 21st century would be synonymous with what he called the attention economy, and that the most successful global companies would be those that would maximize the number of eyeballs they could consistently connect with and control. Mais tarde, na década de 90, Dr. Eric Schmidt, que foi, naquela época, CEO da Google, previu que o século XXI seria sinônimo do que ele chamou de economia da atenção, e que as empresas globais mais bem-sucedidas seriam aquelas que maximizassem o número de olhos com os quais pudessem se conectar e controlar de forma consistente. And later, in 2009, Andrew Orlensky, Buddhist teacher and expert on early Buddhism, reminded us that the Buddha warned that I know of no single thing more conducive to great harm than an unrestrained mind. E mais tarde, escrevendo em 2009, Andrew Orlensky, professor budista e especialista no cânone Pali, lembrou-nos que o Buda advertiu que não conheço nada mais propício a grandes danos do que uma mente não treinada. A mind whose energy is dispersed in several directions loses its strength and purpose. Uma mente cuja energia está dispersa em várias direções perde sua força e seu propósito. An image in the Pali Canon from the Buddha
compares the flow of consciousness to a mountain stream flowing swiftly downhill. Uma imagem no cânone Pali compara o fluxo da consciência a riacho de montanha que desce rapidamente a colina. If there are several outlets through which the water is dispersed, then when the water reaches the plain, it will be little more than a trickle. Se houver várias saídas pelas quais a água se dispersa, quando ela chegar à planície, será pouco mais do que fio de água. It is, however, in the interest of the commercial internet to have us shifting our minds rapidly from one thing to another, to absorb, however briefly, more and more input. No entanto, é do interesse da internet comercial fazer com que mudemos nossa mente rapidamente de uma coisa para outra, para absorver, ainda que brevemente, mais e mais informações. So, writing in 2007, Nicholas Carr, who was one time executive editor of the Harvard Business Review, commented this way. Em 2007, Nicholas Carr, ex-editor executivo da Harvard Business Review, comentou assim: The faster we surf across the web, the more links we click and pages we view, the more opportunities Google and other companies gain to collect information about us and to feed us advertisements. Quanto mais rápido navegamos pela web, quanto mais links clicamos e páginas visualizamos, mais oportunidades o Google e outras empresas têm de coletar informações sobre nós e nos enviar anúncios. Most of the proprietors of the commercial internet have a financial stake in collecting the crumbs of data we leave behind as we flit from link to link. The more crumbs, the better. A maioria dos proprietários da internet comercial tem interesse financeiro em coletar as migalhas de dados que deixamos para trás quando passamos de link para outro. Quanto mais migalhas, melhor. And his last comment is really vital. His last comment is really vital. E o último comentário dele nesse trecho é vital. The last thing these companies want is to encourage leisurely reading or slow, concentrated thought. It is in their economic interest to drive us to distraction. A última coisa que essas empresas querem é incentivar a leitura de lazer ou o pensamento lento e concentrado. É do interesse econômico delas nos levar à distração. Yeah. So the attention economy drives the mind towards more impulsive desire, away from reflection and contemplation, away from focus, and towards a scattering of our consciousness. A economia da atenção leva a mente a desejo mais impulsivo, não para reflexão ou para contemplação, longe do foco e na direção de dispersão e da nossa consciência. Na direção da dispersão da nossa consciência. Yeah. So I want to tell you now a story told by the Buddha in the Pali Canon that is directly relevant to the predicament we face. Então, agora eu quero contar uma história do Buda, né, que é diretamente relevante para a nossa situação. So the story told by the Buddha concerns an anger-eating demon. Então, a história contada pelo Buda diz respeito a demônio que se alimenta de raiva. So you have to understand that in ancient Indian and Buddhist mythology,
they're full of other forms of beings. Você tem que entender que a antiga metodologia indiana e budista está repleta de outras formas de seres. And amongst them are beings called yakas, who are nature spirits. E entre eles estão os seres chamados yakas, que são espíritos da natureza. So they can be mischievous and malicious demons, or helpful beings, even actually followers of the Buddha that gain insight. Eles podem ser demônios maldosos ou maliciosos, ou seres prestativos, até mesmo seguidores do Buda que obtêm insight. Yeah, but the story I'm going to tell you that's told by the Buddha is about one particular very mischievous yaka. Mas a história que eu vou contar para vocês agora, que o Buda contou, é sobre, né, yaka bem maldoso. Yeah, so the Buddha asks us to imagine all of the gods of Indian mythology are assembled in a great hall, waiting for Indra, the lord of the gods, to come and sit on his throne at the front of the hall. Então, o Buda está convidando a gente a imaginar todos os deuses, né, dos céus, da mitologia indiana, reunidos em um salão enorme, esperando que Indra, o rei dos deuses, venha para sentar em seu trono na frente do salão. But then an ugly yaka comes and sits himself down on the empty throne of Indra. Mas daí, yaka maldoso, feio, vem para sentar no trono de Indra. So the gods were appalled by this mischievous behavior and started to grumble and shout and complain. Então, os deuses ficaram muito desapontados com a chegada desse yaka maldoso e começaram a reclamar e protestar, né, sobre a presença dele. But the more that the gods grumbled and complained and shouted, the more the yaka became handsome and more graceful. Então, o mais que os deuses reclamaram e protestaram, o mais que o yaka maldoso ficou mais bonito, né? E, né, mais tranquilo. Yeah. And so the gods are very confused. Então, os deuses ficam muito perturbados. And they rush out to find Indra and they tell him what is happening. Então, os deuses saem do salão para chamar Indra, para explicar para ele o que está acontecendo. And Indra says to them, that must be an anger-eating yaka. E Indra diz a eles, esse deve ser yaka que alimenta-se da raiva. So Indra, the lord of the gods, goes into the hall, up to the now handsome and very good-looking yaka, kneels down on his right knee with his hands raised in greeting. Então agora Indra vai para dentro do salão, e até o agora belo e bonito yaka colocou seu manto sobre o ombro, ajoelhou-se sobre o joelho direito com as mãos levantadas em sinal de saudação. Then 3 times he repeats, I, dear sir, am Indra, lord of the gods. Então ele repetiu 3 vezes. Eu, cara senhor, sou Indra, o rei dos deuses. And as Indra spoke these words, the yaka became smaller and more ugly. E ao falar isso, o yaka ficou menor e mais feio. Then he disappeared completely. E daí ele desapareceu completamente. So Indra, the lord of the gods, according to the Buddha, then gives voice to these verses.
Segundo o Buda, agora Indra dá voz a estes versos. I am not one afflicted in mind, nor easily drawn by anger's whirl. Eu não tenho uma mente aflita, nem facilmente atraído pelo turbilhão da raiva. I never become angry for long, nor does anger persist in me. Nunca fico com raiva por muito tempo, nem a raiva persiste em mim. When I am angry, I don't speak harshly, and I don't praise my virtues. Quando estou com raiva, não falo grosso e não elogio minhas virtudes. I keep myself well restrained out of regard for my own good. Mantenho-me bem contido por consideração ao meu próprio bem. So Indra's verses, I think, contain very wise advice on how we should participate in social media. Os versos de Indra contêm conselhos muito sábios sobre como participar da mídia social. So the mind should not be easily drawn into a spiral of anger. A mente não deveria ser facilmente arrastada para uma espiral de raiva. We need to quickly let go of reactivity. A gente deve aprender a soltar ou abandonar de forma rápida reações automáticas. Speech should be kind and harmonious and careful. Com fala gentil, harmoniosa e cuidadosa. There should be no moralizing from on high. Sem moralismo com esse status superior. Instead, our mind should be restrained for our own benefit as well as the benefit of others. Com a mente contida para o próprio benefício e para o benefício dos outros. So if only we could all be like Indra. Se a gente pudesse, né, ser que nem Indra, seria fantástico. So I have to admit, I have to confess that when I was a regular participant on Facebook, I could not always live up to the standards set by Indra. Tenho que admitir que quando eu era participante regular do Facebook, nem sempre conseguia viver de acordo com os padrões de Indra. That's why several years ago I made the decision to withdraw completely from Facebook, and it was a great relief to me to do that. Por isso, há vários anos, tomei a decisão de me retirar completamente do Facebook e foi grande alívio. Yeah. So I can't offer you any obvious solutions to the problems we face with social media. Eu não posso oferecer nenhuma solução óbvia para os problemas que enfrentamos com a mídia social. Yeah. I am afraid that Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, and other social media platforms have created a worldwide anger-eating yaka that feeds on and itself feeds the worst in people. Receio que o Facebook, o Twitter, YouTube, TikTok e outras plataformas de mídia social tenham criado yaka devorador de raiva mundial que se alimenta e alimenta o que há de pior nas pessoas. Yeah. But maybe we can take heart from something that was there in Sangharakshita's advice in 1993 concerning reducing input. No entanto, individualmente, talvez possamos levar a sério o conselho de Sangharakshita e tirar alguma coisa benéfica daquilo que ele falou em 93 sobre reduzir aquilo que entra pelos sentidos. So there's an article published recently by an American called Talia Barnes, and the article is called The Case for Digital Minimalism. Então, existe artigo que eu vou colocar aqui, né, que é da Talia Barnes,
né? Uma americana que escreveu esse artigo chamado O Caso do Minimalismo Digital. So in the article, she explains why she has given up her smartphone and instead uses separate pieces of digital equipment for different tasks. O artigo Talia Barnes explica por que abandonou seu smartphone e, em vez disso, usa equipamentos digitais separados para tarefas diferentes. So if she wishes to listen to music, she uses her iPod. Se ela quiser ouvir música, ela usa seu iPod. If she wishes to take photos, she uses her camera. Se quiser tirar fotos, ela usa sua câmera. If she's going somewhere, she uses a separate GPS device. Se ela estiver indo a algum lugar, ela usa dispositivo GPS separado. She writes that smartphones are very good at multitasking, but human beings are very bad at multitasking. Ela escreve que os smartphones são bons em multitarefas, mas nós, seres humanos, nós somos muito atrapalhados nessas multitarefas. Multitasking on a smartphone, she said, leads to distraction, less focus, and worse communications between people. A multitarefa em smartphone resulta em distração, ela diz, menos foco e pior comunicação entre as pessoas. She argues that using single-purpose digital devices minimizes distraction, increases focus, and improves the quality of human interactions. Ela argumenta que o uso de dispositivos digitais de propósito único minimiza a distração, aumenta o foco e melhora a qualidade das interações humanas. She writes this. E ela escreve assim: This decision to give up my smartphone has improved my quality of life. Essa decisão de abandonar o smartphone melhorou minha qualidade de vida. While doing less, I think more, engaging deeply in the task at hand. Enquanto faço menos, penso mais e me envolvo profundamente na tarefa que estou realizando. This experience recalls a time when devices were tools used to accomplish specific objectives and accomplish them well. Essa experiência me faz lembrar de uma época em que os dispositivos eram ferramentas usadas para atingir objetivos específicos e atingi-los bem. And she concludes, this recalls a time when the tools we use, the devices we use, expanded our attention, not demanded it. Expanded our attention and did not demand it. Então ela diz, essa experiência me faz lembrar de uma época em que os dispositivos eram ferramentas usadas para expandir nossa atenção, não para exigi-la. Não para exigi-la. Yeah. And very interestingly, she talks about a private school in the United States where smartphones were banned. E ela descreve também sobre uma pequena escola particular nos Estados Unidos, onde os smartphones foram banidos. And all of the students and all of the staff members were given a phone that could only be used for calls or for sending text messages. Em vez disso, todos os alunos e funcionários receberam telefone que só podia ser usado para fazer ligações ou enviar mensagens de texto. And it said that both staff and pupils were very appreciative of this experiment. E os alunos e a equipe ficaram muito agradecidos desse experimento. And staff noticed a very positive effect upon pupils' behavior of the absence of smartphones. E a equipe percebeu o impacto positivo da ausência de smartphones sobre o comportamento dos alunos.
and pupils were less anxious and more confident. Os alunos estavam menos ansiosos e mais confiantes. But there's always a but. Mas, e sempre há mas, All pupils and staff were clear that once away from the closed community of the school, they would return to using their smartphones. mas todos os alunos e funcionários deixaram claro que, uma vez fora da comunidade fechada da escola, voltariam a usar seus smartphones. It was, they said, much easier to commit to not using smartphones when everyone else in the community was doing the same. Segundo eles, era muito mais fácil se comprometer a não usar smartphones quando todos os outros membros da comunidade estavam fazendo o mesmo. And from this, Talia Barnes concluded, these testimonies suggest that major social change takes a village. E Talia Barnes concluiu, esses testemunhos sugerem que uma grande mudança social precisa de uma comunidade, de uma aldeia ou vilarejo. Yeah. It needs the shared commitment of a community. Ela precisa do compromisso compartilhado de uma comunidade. So maybe we get a glimpse of how this might work in a community when we go on retreat, and maybe when we hand over our smartphones and computers, doing without the internet and digital connection for the duration of the retreat. Talvez tenhamos vislumbre de como isso pode funcionar em uma comunidade quando saímos para retiro e entregamos nossos smartphones e computadores, passando sem a internet e a conexão digital. But how to create a village, a community like that in everyday life, I don't have an easy answer. Mas como criar uma aldeia, uma comunidade com esse objetivo na vida cotidiana, eu não sei. So I can't offer you any straightforward or easy solutions to the problems that I've outlined, but at least if we are aware of these problems, really aware, it's a start to doing something about it. Então eu não consigo trazer soluções fáceis para esses problemas complexos. Mas eu acredito que, começando com consciência disso todo, é grande passo para frente. Yeah. I think I'll leave it there, Manjupriya. E agora eu acho que eu vou parar por aqui. Muito bom. Yeah. And I'm very grateful that the internet has been stable so far. Yeah. Thank goodness for the internet. Não, eu estou aqui, né, com Yeah. gratidão na internet por causa da estabilidade do sinal. We have to remember, I could not be giving you these talks in Brazil from Tallinn in Estonia were it not for the internet. So there is a positive side to all this. Yes. Existe lado claro positivo a tudo isso, porque sem a internet a gente não poderia ter essa oportunidade de uma transmissão de Tallinn para vocês no Brasil. Yeah. So, então, Okay. questions. Então, muito bom, gente. Por enquanto, o sinal está indo bem e obedecendo. E se alguém quiser fazer uma pergunta, por favor, levanta a mão e eu vou traduzir para Vaddhaka. Sônia, você está levantando a mão ou aplausa? Levanta a mão. Sim. Não, mas concluindo tudo, existe uma forma ainda de viver com a internet, com todos os devices, de uma forma sábia e saudável? Ok, obrigado, né, pela pergunta concisa também, né? Sonia is asking, really, she's kind of asking what you're kind of concluding at the end. Is there some sort of basic orientation about how to use the internet and devices in a healthy kind of way? Yeah.
I think, yeah, okay, we can start individually, and it requires individual discipline, which I have to say, I didn't talk too much about because I don't think I'm very good at the necessary individual discipline. But for example, just limiting the times in which we use our smartphones. Saying that there are certain times of the day and night when we do not use our smartphones. That would be an incredibly important start. I do try that, but I'm not always successful. Então, vamos começar com o foco no indivíduo, né? E a disciplina individual, né? Então, eu não falei muito sobre isso porque eu não sou um grande exemplo disso, mas o princípio é limitar, né, o uso pelos horários do smartphone, né? Então, fases do dia quando conscientemente todo dia a gente não usa o smartphone, né? Ou durante o dia ou à noite. Yeah, and the other thing I might add is I think it's important to try and get in your workplace and with your superiors and others an agreement that you do not use the internet as far as possible to contact each other outside of working hours, that there is a space which is there for private life, and that you are not always available for work-related matters through your smartphone or through your computer. E eu ia acrescentar diálogo corajoso, né, e direto no trabalho, onde você trabalha com as pessoas, acordo que fora dos horários de trabalho, que você não tem acesso ou não recebe mensagens sobre o trabalho para conseguir uma vida pessoal, né, fora daquilo, né, e não ficar totalmente, né, o escravo do trabalho. And I think it's also very interesting that when you look at the top management executives in all of the social media companies, they do not allow their children very much access to smartphones and social media because they know the damage it can cause. They are aware of the damage that can be caused. É muito curioso para ver como os grandes líderes, né, e executivos estão muito claros sobre limites nos seus filhos, né? Muitas vezes eu vejo isso, porque eles sabem o prejuízo que pode causar. But I must admit, I sort of, in my heart, I long for there being places, literally villages or areas where you can go where it is absolutely impossible to receive any external internet messages. And very few of those places exist, I'm afraid. Even in the high mountains these days, you can get a signal. But I wish there were places where you could go and you could just relax and know that you cannot be contacted. Então, eu preciso admitir, eu tenho sonho. Eu tenho sonho de conseguir, né, lugares, né, vilarejos, né, áreas onde é impossível receber mensagens o tempo todo, né, onde o sinal não alcance. E vejo que mesmo nas altas montanhas, hoje em dia, dá para pegar sinal, né? Então, eu tenho esse sonho de áreas que não estão bombardeadas pelas mensagens. Do I have time to tell a little story in connection with that, Manjupriya? Uma história agora. Yeah. We have a retreat center in the mountains in Spain. And I really liked going there. And there was no internet connection for many years. And then one day I was up in the mountains next to the retreat center and decided to use my phone
to take a photograph. And when I switched my smartphone on, I immediately saw I had several text messages. So the signal had appeared in those mountains, and that was the end of my social media isolation that day. Então, há uma história que eu sempre frequentava centro de retiros do Triratna que temos nas montanhas da Espanha e gostava muito porque não tinha alcance da internet naquela época. E um dia eu subi na montanha, que eu gostava de fazer, e decidi tirar uma foto daquele local e lá vieram, né, 7 ou várias mensagens de algum mídia. E acabou naquele dia, né, a minha isolação do mundo da mídia social, né? Yeah. So I am of an addictive nature. So I hope that you are not. I hope that you could be much more successful than I have been in practice in restricting my use of smartphones. É curioso, porque eu sou... eu não sou um grande exemplo, eu tenho uma tendência de me viciar em coisas. Espero que vocês tenham mais sucesso do que eu. Yeah. One thing I think I could just maybe add to that, just asking about this, because you've done some research, is that it does seem that quite a lot of people who were promoting or working with media, social media or technology at the beginning have become authors about its dangers. Yes. Parece que muitas pessoas que no início desenvolveram tecnologia ou promoveram tecnologia, agora estão escrevendo sobre o lado nocivo disso. Yeah. And the classic example is the man that I quoted twice in my talk, Eric Schmidt, who was the chief executive officer of Google and who is now very worried about the impact of social media, especially on children and adolescents. Então, o maior exemplo para mim é Eric Schmidt, que era do Google, e agora ele está bem preocupado com, né, as consequências, especialmente em jovens. Yeah, I think you could say Shelley Turkle is an American lady. Yeah, she's also another one. Yeah, David Baker, who was one of the founders of Wired, he's an Englishman. He's also writing quite a bit about the dangers. Então tem Shelley Turkle, que é uma americana que escreve muito sobre isso, e David Baker também, o inglês, que foi o cofundador da revista Wired, que também está preocupado sobre isso. Yeah. Laura. Na verdade, assim, eu não quero fazer uma pergunta, mas fazer um comentário, né? Essa proposta do Sankarakshana em 93, né, já me preocupava antes como mãe por causa da televisão, né? E atualmente eu tenho 7 netos que os pais tentam não expor ao computador, às mídias, né? Mas é muito, muito difícil, e eu estou acompanhando de perto isso, deixar uma criança sem um smartphone ou sem um fone. E por mais que se faça contratos, a educação não está colaborando com isto. É uma coisa que assusta muito pensar no futuro, né? Porque realmente tinha que ser um investimento muito, muito grande em educação, e que eu conheço só essa escola que ele falou e as escolas Waldorf, né, antroposóficas, que limitam, né, o uso do celular na escola. Yeah. Okay. Well, it's just a comment to add to what you're saying from Laura, who's saying that it is very curious to hear what Sangharakshita was saying all those years ago, and she remembers back then her own concerns about her own kids to do with television, and now she's with her grandchildren, and they're all in Waldorf schools, but even so, she can see how education isn't really collaborating all that well with this. So she is concerned about the future and how education could be a place if there was an investment in that area. Yeah.
Oh, I agree. That's a very good point. Yeah. Concordo, né? So Priscila, maybe we just have, talvez só mais uma, Priscila? Bom dia. Eu só queria complementar também o que a Laura falou. A própria pandemia, né, a Covid, obrigou a gente a dar os celulares para as crianças, né? O Bento fez 13 anos e o combinado era dele ter o celular a partir dos 13 anos, que já estava difícil segurar. Mas aí veio a pandemia e com 9, 10 anos eu tive que entregar um celular para ele poder estudar, para ele poder se conectar aos amigos, né? Então foi uma coisa meio que obrigada, né? Yeah, this is another thing that Priscilla is talking about, being a mother, that during the pandemic, in order to study and to be connected with, with students, that there was a pressure to give children a smartphone way before they were actually really mature enough to be able to have, Yeah. It's a real problem, isn't it? I think it's interesting. I think that most researchers and commentators looking back on the pandemic and its effects upon children realize now how really important it is for children to have physical contact with each other and their teachers, and how the methods that they used to compensate for the loss of that physical contact were not very positive, and in some cases were very damaging. É um problema, e a maioria dos pesquisadores, olhando para trás, para a pandemia, vejam o quanto é importante que jovens tenham contato, né, físico com seus professores, seus colegas, né, e o quanto as estratégias, né, que a gente usou realmente tem que ser corrigidas agora. Yeah. I mean, there's other research that I could have added into the talk that shows that social media does not help to build deep friendships. In fact, there's more and more evidence that deep friendships between people is very much in decline. And one of the factors in that is that people are spending so much time in fairly shallow connections on social media. Uma outra parte da pesquisa que eu não dividi com vocês tanto hoje é o impacto que a mídia social tem no desenvolvimento de amizade profunda, né? E o declínio, né, desse lado da nossa amizade. E o que está substituindo isso é um tipo de amizade superficial. Yeah. But just to add finally, it is not all negative, because here we are together from many different parts of Brazil, me from the opposite side of the Atlantic, and we are able to share ideas. But you have to find ways to go deeper, both individually and collectively, and physically, I think, beyond the limits that are set by our communication in this forum, helpful though it is. Então, não é todo negativo, porque aqui estamos. Olha, as pessoas espalhadas no Brasil em um lugar e eu no outro lado do Atlântico, né, longe de vocês, e a gente tem a chance de compartilhar ideias e experiências. Só que a gente tem que lembrar a necessidade de ir mais profundo em nossos laços, né, e de descobrir maneiras, além do internet, para realizar amizades mais profundas. Yes, that's definitely a concern of mine. Okay? Com certeza é uma preocupação minha. Very good, Vaddhaka. Fantastic, great reflections. We're looking forward to seeing you next week for the last of this series, which I know people have been loving. Então, obrigado, Vaddhaka. Foi muito valioso a reflexão de hoje e estamos super animados sobre a última apresentação da série na semana que vem. Good. Thank you. Bye-bye, everyone. Bye-bye. Bye-bye.
Tchau, See you, todo mundo. Manchupriya. Bye bye. Bye bye.